Nga ikaw kanunay gayud anya sa among mga taliwala, ikaw kanunay nagauban gayud kanamo sa matag usa kanamo Lord God. Ikaw Ginoo nakakita sa matag usa ka kasing-kasing. Lord, karong gabion na Ginoo, nasayod kami Lord sa gibati sa matag usa ka pamilya Ginoo, sa mga mahal sa kinabuhi. Apan Lord, nasayod kami Ginoo nga ikaw gayud nagahimutan kaniya dinadiya kaniya. Salamat Lord God na sa kanunay ikaw mapinanggaon ng Diyos diha sa kang Armon. Salamat Lord God sa iyong kinabuhi. Nasamtang buhi ko siya Ginoo na imo siyang maayo nga ehemplo sa iyang pamilya. Kaya salamat Lord God na siya na matinud-anon sa kapangalaga niya kanimo. Kung nasayod sa kami Ginoo na siya karon Lord God nagauban na siya diha. So Lord, we just thank you Lord for everything, Lord God. And Lord, amoy hatag kanimo tanan-tanan Ginoo nga paghimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong kantahan ang My Redeemer lives. For I know my Redeemer lives, and at the end he will stand on the earth. For I know my Redeemer lives, and in the end he will reign on the earth. Though my flesh did be destroyed, yet with my eyes I will see God. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with him on that day. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with him on that day. Oh, my heart rejoices within me, for the day when Jesus returns. Oh, my heart rejoices within me, for the day when Jesus shall reign. Though my flesh indeed is destroyed, yet with my eyes I will see God. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with him on that day. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with him on that day. For
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Second Corinthians chapter 5 verses 1 to 5. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because we are clothed. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with a heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now, the one who has fashioned for us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Ang Diyos magpanalangin siyang tulong. So in this scripture, Apostle Paul likened our body to a tent. Murag tulda. Naglukat siya, tent tulda. And he said that he is knowing that his tent will be replaced with a new body, which he called as building built by God. So, our life is, I would say, we will never live on earth forever. We will be here on earth only for a short time. That's why David said, Lord, I will be here only for a short time. And then he said that, Lord, help me number my days. And then David said, the days of man will be 70 years old, and by virtue of strength it will be 80. So that's what the Bible says. So kung nag-edad na mo pagsintalon, bonus na na. And whether we like it or not, our body is designed to deteriorate. So Paul, because of his suffering, he said that his body was sa katulda. Okay? Now, just picture it then outside, burning, exposed to sunlight, exposed to ulan. After a time, what will happen? Kaya mo brittle, mag-isi, musag siya. Ano yung description ni Paul? Yung gilaikin itong lawas naman yan. Atong lawas, makadugay, makagulang ka. Gusto na ito sa dili, mamunod maganda. Pagkait mo na itong buhok. Ato una-una gusto kayo, kung hinayan na niya ita. Kaya jaging-jaging ko ito sa Perdices Coliseum. Ako pa binakusok kayo ko. Kaya ka kung mag-birthday. Hinay ko. Una-una rin kusog. Kaya muna na ang sigulang. Mananingon si Haring Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 9. Ningon siya nga, ayaw pala ta.
ikaw matigulang na, maglisod na kagtikang, ang imong pananawon, mahanap na, mga pudpud na nimong ngipon, yung bakok na ka, kaya unana ang tao. As we continue to living on this earth, our body deteriorate like it. So niyan si Paul nga, ini atong lawas nga mo atong tula, ano atong puluyanan. So our body is not really who we are. Ito ang dininig ko, ano siya ka ng kaharani. Sarani siya kakaha. Sining lawat ni Armon, kaharani. But the real Armon, wala na niya. Ito na sa langit. Okay? So, apan, dagan na to, may suon, hadlok po kamatayon. And this is a universal fear, no? The sum total of all fear is death. Kung mahimok lamang di taganahan, kamatay. So, that's part of life. Manailang ingon nga, sa kalibutan, sa kanabi sa tao, doon siguro, ang kinabuhi mo po, ang kamatayon sigurado. Certain. So, if death is certain, kung ipalo ka nga, sa mulugay sa pagaling, mabutan ng puntuha, ang pungutan na, kung saan na imong ibuhat. Are you preparing for death? Ha? Siya ba ninyo kaandam para sa kamatayon? O paano mamalitdaan dito yuta sa garden or sa memorial park? Okay. Uban gani, kapahimo nagpansyon, sa likod paglawas, kapahimo nagpansyon. Ay pa-insure na daan, palit na lang lungon sa St. Peter, nangandam. Okay na, napagpangandam. Panay, laing pagpangandam nga mas importante, ana, ang imong kalak, espiritu, andam ba, na mo himamat sa, mananingon ang Biblia nga, it is appointed for men to die once, and judgment follows. Okay? Ano yun po si Paul sa 1 Thessalonians 4, all of us will appear before Jesus Christ. Each one of us, batang isa na to, will stand before Jesus. Yan siya, matag taghusay sa tanang butang na atong gihimo, maayuman or daotan. Okay. So, di mas Pablo nga, ayan lawas tulda o ilisan ni sa Ginoo. So life really is short. And it's short. It is short, but it is uncertain. Wala siguro. Nag-amigo, nag-seminar dito sa Mindanao sa una. Lingkod siya sa Bibayon, Lingkod. Akong gidoon, kung anong sabi nung ginaw na, bro. Siya, I just wonder kung what lies behind life. Sabi na, likod sa kamatayon. You know what? That is one area that science is helpless. Science cannot totally describe what is death. And science cannot also produce life. Nandi ka kita, walay breakthrough ron nga, ang science nga nakahimo sila seed nga mutubo o mamunga ko lang. So, they cannot produce life, they cannot explain death sa tao. So, manan yun si James nga, what is your life? Unsa man yung kinabuhi? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Mara ko nang nagyamog sa iyos kabuntagon, pero pag siglag na sa adlaw, hanaw na ta. Yun si James, yun si Santiago. That is life. Okay. Compared to eternity, ang atong kinabi is just like one drop of water sa ocean. Because eternity is forever. Okay. So, again, ningon ang Psalm 95 and 6. You sweep men away in the sleep of death. They are like the new grass in the morning.
Though in the morning it spring up, by evening it is dry and weather. So kung ako nung tag mga salpot sa iyos buntag, labong pa, risko pa tayo. Or pagka, ano na, hapit na kagabion, laya na. So yung anak, i-describe ang nabuhi sa tao rin sa Bible. Na matod pa ni George Bernard Shaw, the statistic of death is very impressive. 1:1. Ano yung statistic sa death? 1:1. Ang pusta mamatay ko. Okay. Kung sabi ko ako, kasi ginoong nabuhi, kasama ni Enoch o ni Elijah, na wala siya naging kamatayon. At as far as natural way nga, pag kinabuhi na ito, we have to go and we have to experience death. Now, worldwide, every day, there are 56,600,000 katao nga mamatay every day in the whole world. Ano pa, kung every month, no, not every day but every year, every month doon ay mamatay na 4.7 million katao all throughout the world. Per week, or per day, na ay 155,000 katao mamatay kada adlaw. Or per hour ni mo, na ay 6,500 katao mamatay kada oras. Or 107 katao mamatay kada minuto. Or 2 katao mamatay kada isang segundo. So, di ba na? Di ba na mabilin ang statistic? So, kini atong paginawa, kada adlaw, this is a gift from God. Ang pagmatan mo sa Diyos kamuntagon, that is a gift from the Lord. Ang itang magpasalamat every time na kumbangon ka. Salamat tayo nagkamata ka. Daghan mo lang nakamata. Balo ba mo, ano mo, yun ba mo nga, kada katulog din mo, na-practice na kamatay. Ang uban, wag na yun ka ni kamata. That's why every time I wake up every morning, the first thing that I will do is say, Lord, thank you for the new day. Thank you sa adlaw, bagong adlaw, ngayong ihatag sa akong kinabuhi. So, we must be thankful. Okay? So again, ang atong lawas, mapali siya ka na maluya. Kaya bisa pa kung sa athletic niya, mabot yung panahon na maluya na ka. Okay? So, muna, matod pa sa science. The adult, an adult will lose 50 to 70 billion of cells every day. Muna yung mamatay sa imong lawas every day, imong lawas. Doon ay 50 to 70 billions of cells mamatay sa imong lawas. That is why kapuyon ka. That is why you need to rest para ma-replenish. Isagwa ka di buhat. No? Even as you listen to me right now, your body is deteriorating. Every day. The time will come, sa imong buhaton, tanang low carb, pagkaon niya, tanang vitamin C, sa imong buhaton, hindi na makaon, sinubukok, sugar, magnesium, wala na gyapon, madugay di madali. Totoo na gyapon. Kaya atong lawas, na-design to deteriorate. Ngunit sakto na di kong pagdo nga ang atong lawas magtulda, magkadugay, magkabritol. No? Ang tawa ng tigulang, may sinabi ka ni, hospital na. Pag uli, nasugod na. Slide ito. Daga nang away, kalas ng paulihan ko. Hindi ka sinsiler, hindi mo na kuha. Why? Our body
deteriorate. So, kaya nato lawas mo deteriorate man mo deteriorate. So, kumanan was Pablo, someday, this body will be replaced with a new body. Okay? A body, gigamit na term ni Paul, a building made by God, not made by man, but made by human God. hand. Okay? So, si Armoron, bago na itong lawas, dili na ito tambok ro. Maskulado na ito sa kada. Pasibaw na ng lawasaw. Baka na idaran niya, gapo-gapo na pugyutay. Okay. So, bago nang lawas si Arnon, kaya iyang tulda na naulog na. So, gili siya, oh, pag-o nga, building na gigamit. Okay. So, doon ay kasiguruhan. Na ay likod sa kamatayon, doon ay pagka-banhaw. Okay. Ito ba mong pagka-banhaw? Okay. Muna'y giingong Pablo, muna ningon si Paul sa verse 5. Now it is God who has made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit or as a guarantee for what is to come. He was referring to the katong resurrection nga atong lawas. Bilisan nag mga lawas nga immortal, dili na balunod, dili na makasakit, dili na maluya, dili na gudmon. Okay? He was talking about the resurrection. Okay? So, pag wala ning truth na gitulog si Pablo, pwede mo kang mag-una-una. Para ba ni kinabuhi? Ikaw na tayo, mata, mulungag, mungkaho, mangkugas, trabaho. Kumprat siya gipista, luto. Panik na po, lungag na po, ugas na po, katulog na po, bangon na po. Isda, para mo na kinabuhi tao. Para ba na? Diyan na mataman. Puro kayo. Puro kayo. There must be something better than this. And that is why God prepared something better than this. Okay. Paul was anticipating na there must be better days and better things para nako nag-endam sa Ginoo. Luoy kitag mumuoran na atong una-una na igura tang taon, tulog, matay. Mura tag-iri, mura tag-iro. Kita. And God created us with a purpose. And we were even created according to His image and likeness. Okay? So because of that, there must be a higher purpose sa tao dito sa kalibutan. Okay? In fact, wala pa lang makasala sa Adan sa iba, wala mo ganda ng mga butana, tinanggaw tayo. Death only entered when Adam and Eve fell into sin. So nabot ang kamatayon sa tao. Okay? Muli sinugdanan nga ang tao panington na. So wala pa sala si Adan o si iba, wala singot ang tao, walang tunog. Wala mga tunog sa oda. Yan yung nag-inood ng iba, kung kayo nagkapakasala kung ka, manganak ka, kung siya pa ho. Result na. All of this suffering are the result of the sin of Adam and Eve. But that was the plan of God. Okay? Ang plano sa Ginoo nga, we will be with Him, enjoying His fellowship. Just like Adam, before sila nalaglag sa sala, many years sila ga-enjoy sa presensya sa Ginoo dito sa Garden of Eden. But because of temptation, nalaglag sila. But God has a purpose on how to redeem what has been destroyed by Satan. So, again, ingon ng Biblia that the resurrection of Jesus, ang purpose ito was to destroy the last enemy. What was that last enemy? Death. Yung Biblia. Ang katapusang kaaway na gibuntong ni Jesus, pinali siyang pagkabanaw, mao ang kamatayon. Mananingon sa Pablo, O death, where is your sting? O death, where is your power? Ano naman, ang pagkabanaw ni Kristo,
makahatag na ito kagaong batok sa kamatayon. Munang panahon sa diyan namatay si Lazaro, yan nato si Jesus. Ningon hilak si Jesus at hilak si Martha. Yes, Martha. Lord, diripta naman ka, ikot mo na akong manghod. Sa dapat ni Jesus nga, Martha, Martha, sumalig ka ka nako. Kasi kita ka itong musalig ka nako, musalig mo, too ka nako. Bisan pa siya mamatay. Mabuhi. Mabana rin ka siya, mabuhi siya pag-usap. So, muna isog din Jesus. Hindi niya pa siya pagkapin. Do you believe this? Mutuo ba ka, Martha, nga sige niya ka itong mutuo, musalig din sa kanako. Siya pa man sila mamatay, sila mabuhi pag-usap. Do you believe this? That's the question that each one of us must answer. You believe that Jesus will raise you up from the dead because you place your trust and faith in Him. Okay. So, muna yung ni Pablo, that there is a coming resurrection. There's a coming resurrection. And the Bible said there's what we call the first resurrection. So kung na yung first, napisikan. So what will happen on the first resurrection? Manisulti ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 o sa Corinto, yun siya nga pagpudyon sa trompeta, si Jesus buto sa pangalon, and then upan ni Jesus katong nangamatay diya kaniya. Upan ni Jesus ang mga spirito, itong mga tao nangamatay nga nituon niya. O sila mubalik sila sa ilang lugnanan, dayon mabana sila uban na sa lawas nga dili madunot. Immortal pa din sila. So ningon Pablo, mukayag sila balik sa panganon, ya kamo o kita nga buhi, dili pwedeng mudungan kanila. Once mo, tuan sila sa taas tanan, usa pa ta mukayag ngadto paingon sa panganon. So that is what we call the first resurrection. Who will be part of the first resurrection? So ningon Pablo nga, only those who believe in Christ. So katungula dito ni Kristo, panahon niya punto ato na sa lahian dapit sa white throne judgment. Kay ato sila itambog dito sa lake of fire. Dili impierno, ha? Kanang impierno, murag temporaryo na. Kaya ningon ang Biblia sa Revelation 21 na hell will give up its dead pag itambog na ito sa lake of fire. So, hell is not permanent. Ang permanently na destination sa mga makasasala ng mga Kristo adto sa lake of fire. Yan yung Biblia. Whoever whose name is not found in the book of life will be thrown into the lake of fire. Kapalista na ba? Kapalista na ba? So, naman si Jesus, ano naman si John? John chapter 1 verse 12. To them who believe and receive, He gives them the rights to become children of God. Kaniadtong nituo o nidawat ni Jesus, sila gitagaan o katungod na mahimong mga anak sa Diyos. So with that, alistahin niya malang sa book of life. Ano mang book of life? Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. The testimony of God, yun si John chapter 5, this is the testimony of God.
The life is in the Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. Simple na kayo. Hindi ka kailangan magmanando ka ng simple English. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. Do you have life? Siguro ka kayo. Sa langit na ba, record o papel? Mapilar pa tayo dito. Wala niya dala. Wala niya dala kapilar. Kaya na dala. Okay. Wala siya. Executory na nag-adjustment. Hindi na pwede o iapilar pa. So, atong lawas magunod. Already siya pa po. On that first resurrection. So, ayaw ka ang Diyos mo na yun. Kaya ka mo langit. Hindi ka na mamatay. Kasi nga, ito langit, hindi ka mamatay. Ha? Timutan ako ninyo. Kung siya may requirement sa resurrection, dapat matay ka kayo. Ibanhawan, hindi ka matay. If you want to be resurrected, you have to die. If you want to be part of that first resurrection, you have to experience death. And death is not a blank wall na magwala na sakit at doon na period na, no. Ang death, kamara na siya. Kamara na siya. The last breath of Armon on earth was his first breath in eternity. Death will bring you to eternity. Death is a trade-in. Trade-in, nakikaraang motor, yung datong dito sa Rosie, yung i-trade-in, isa nila, pag-o, trade-in. Yung anak ng kamatay. Muna nang gusto Pablo nga, akong i-trade-in ni akong tulda. Yung guba. Ako ito i-trade-in o bagong building na dili hinimo sa kamot sa tao, ba't hinimo sa Diyos. It is a trade-in. Okay? Nagsakit si Armon, ayang kasakit yang i-trade-in niya, complete healing. Dagang mula kapalungan. Death is the ultimate form of healing. Why? No more pain, no more sickness. Wala na ka, hindi na ka magsigigil na huna na ng maintenance. Hindi ka magdala-dala ng hunod po dito at Mercury. Linya pa dito. In heaven, there's no more sorrow, no more pain. Okay. In fact, yung Biblia, kung hila ka, ginubay mo pa sa iyong mga luha. So, kung ato kung naon-naon, mula Armon, nooy ta, pinapatagari. Well, ningon sa Pablo nga, to live is Christ, to die is gain. Isumpay siya na heaven is a place far better than earth. Ang langit ko na mas dapaw pagkalindot kaysa kalibutan. So right now, Armon is in a place far better than earth. Nainit ito. Kita sita pamaypay, sita nagka-irkong. Mainita. Imong ba? Imong bot na-naon? Sakto na. Kaya ningon man si Solomon sa Ecclesiastes chapter 4, verse number 2, ang mga nangamatay, mas malipayon pa sila kaysa mga uhi. So, kaya mas malipayon, ang buhay o patay? Ang patay.
Di na na mag-una-unag. Unit. Wala mo, duwara ka butang, ikan laman. Wala, di ka Lucas tao. Oh, Noriko. Ubig, dekan. Nutrition. Andok mo ginom naman. So, kung yung Biblia ka, mas nalipayon ka itong namatay na kaysa ko na buhay, nalipayon siya mo. Kita, kung pati pa ka dami, wala pa ka na itong turno. Ako, nako'y dambong na kabalik pali. Saman, silang mama o si daddy, merong dambong, nabot sila, nagdalag sa lakyan, nanimos mama, Bong, ulit ng tabong. Isa kayo pusit. Kaya naman, nausap ko makilala balikan. Next night, sila nagyapon. Yapos Junjun, yapos Maritso. Sila dambong din na namatay ba? Kung sikapit ako. Hindi talaga ko. Nagmemano, nagkaroon ng tawa. Dambos mga matay. Okay? Wala, tinuas karaan. Wala, tinuas karaan. Sikag danggo ito nga matay sa ito. Bahapit na ka. Kutlo na ka. Magandang pa. Yun, mas maayo pa kaysa adlaw ibong pagkahimog. So the day of your death is better than The day of your the day birthday. of your birth. Kung saan mo kasi mong birthday, di ba ka magpanikson, magpakaon, paparty, kunya ka man tayo na sila ba pa man imong birthday. Ay tamo ni Anto, kay order siya bulak para sa patay. May sulat sa bulak. Pagkataon na paniabot, nalaing customer babae, order siya bulak na dagko para sa ilang bagong opisina, new location, ilang karaang office, di ba na yung bagong location. Bulak po. Butangin, paan ka na sulat nga, congratulations to your new location. New location. Pinawat ka po. Karong gidugan nag-deliver. Pag-deliver ka nakabaylo man. Congratulations to your new location. Kaya dali mas eternal na deliver. Siya katong para sa bagong opisina, bulas patay dito. Pero eksakto to. Katong congratulations to your new location, eksakto to. Ang bagong location to alas namin, para mas kalibutan. So it is a change of from mortal to immortality, from a place of suffering to a place without suffering, pure joy, a place of a fallen world to a place of perfect. Change of location. It is a trade-in. It is a change of location. Now let me close this with tomorrow I will talk about life. Life. Death. I will close this with the acrostic name for death. Death is number one, letter D, departure. And he depart si Armon from earth to heaven. Okay. Departure. Letter E. Okay, the department siya. Entrance, the enters sa langit. Okay. He entered into a place that perfect, no pain, no struggle, only joy, perfect joy and peace. Okay. Then letter A, awarding. He received his award. And A, transformation from immortal body to a body that is immortal. A body that is not subject to pain,
body not subject to sickness, body that is not subject to struggle and problems. Perfect body. So, it's heavenly dwelling. He is now dwelling in heaven, the dwelling place of God. Okay? And so, una siya sa katahom sa presensya sa Ginoo. So, how glorious it is kung mamatay. Sa una, di pa po pastorado kung mamatay. Karun siya kung balik patay, ganahan kong matay. Ako ikinabuhi din akong giwali. Wala akong mawari ito. Kasi kung damgo na ng mama, ako nang ipepala ako asawa ba? Kasi makalitan niya siya ba? Sige, akong damgo mama. Ali, pigiganin ako kay Kuha. Papulion ako nila. Mas boy ba ako? Mas boy mo ko. So, ang kamatayan nila ay naglaga. Maguban na itong tulda, Diyos Pablo, ilisan ng pagtulda. Dilig na matunod. Nakuha ng kasabag kong lugar, may kasakit, may paghantos, may problema. Di nakamahadong inog naman. You know what? That is the reality ng sa kadaghanan. Mas hadlok sila inog naman. Kaysa kamatayon. Amen? So, just make it sure that you have Christ in your heart. That you will accept Jesus as your Savior and your Lord. Because that will give you the ticket to experience everything na atong discuss this evening. Okay? So, do not worry. Harmon is now in a place far better than earth. Eh kung ato ning pamutanon, makatubak ni gatong pamutanon, sigurado ko kumiuli na kung palig niya. Muna yan po pagkit, kung ganang palig din na. Kalami niya, kung gusto na rin. Kaya sa pamilya mo, balik ka tala paglangin mo, balik pa kakalimutan. Hindi po nagway. Okay? So, kita mga buhay, because we don't know the day and the hour kung kanustata. Kaya ising-isip pa taron, unos o manaliusan na itong mawala. Biyak. Dasag biyak. Palayo. Hadlok na kakamatayon ko. Di ka kasi gulog asa kapunta. Para ka hadlok ka sa tao. Hadlok sa mamatay kaya di sila sure kung langit pa sila or may perno. That's the bottom line. So now, Niyanis Kristo sa kalibutan, I have come to give you life more abundantly. I am the way, the truth, and the life. And even John chapter 3, verse 36. To those who do not believe in the Son, to those who do not believe in the Son, the wrath of God remains in them forever. Kapugod sa Diyos nakapabilin niya kanila. Why? They don't believe in the Son of God. Amen? So to have life, sa to have life, sa Biblia, life is in the Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. They have life. Thank you, God, for that memories. More importantly, Lord, I thank you that He is right now in your side, enjoying the beauty of your holiness. Lord, kami niya pa sa kalibutan, kapatayon, sa pagkinabuhi, Lord,
Lord, we pray that by your grace, you will help us live a life that is pleasing before you, Lord. That, Lord, you will remind us constantly that we should live a life that is pleasing before you, Lord, so that when our time comes, we will be ready, Father God, to meet you without any traces of fear in our hearts, only excitement, Lord. Father God, I thank you that through your word, your people's faith, God, are built up and strengthened. And they will continue to put their faith in Jesus, the author and perfecter of our faith, who is our life. So Lord, I thank you. To those people who believe in you, in Jesus, you will write their name in the book of life. Thank you, Lord, that you will saturate their hearts with your peace and with your joy, knowing that we have a God who loves us. Thank you, Lord. Thank you for our moon. Salamat Pinoy. Naibo siya. Kabayan na kinabuhi. It's been a blessing to many of us. Thank you for the joy that you brought to us. Salamat Pinoy. God, ikaw mag-ligob kang Gloria, ang kasing anak si Montoy. Even Lord, the departure of Armor, God, you will strengthen them. And Lord, I thank you that you will never turn their backs from them. You will never forsake them. You will bless them. You will provide for them. You will sustain them, Father God. Salamat, Lord. I pray that your goodness will always follow them all the days of their life. Help them, Lord, they will learn to put their trust in you on a daily basis. Like the Lord, you can push out. Bless each one of us as we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. First ministry. Actually, the lifting was 16. Adi ay? Ang dami. So wala kayo sa Sikihor? Wala. Wala pa kayo doon. Taga-Sikihor ka? San Juan. San Juan. May sasaan kami doon. With the Life Fellowship Baptist Church. Sa ano na? Fundamental ba? Ay, po, hindi ano conservative. Ilan ba ang Baptist ito? Wala.